ta ecological a ma'aikatar kula da muhalli na jihar Katsina. Dukkanin waɗannan bayanai da aka ji da waɗanda ba a ji ba na wasu sassa na ma'aikatu suna kunshi a cikin littafi ga nan wanda mai girma gwamna idan ya gabatar da jawabinsa officially zai unveiling I present it to the public, wanda shi ne kusan kirjin bikin da ya tara mu a wannan wuri. Muna godiya kwarai da gaske, muna ƙara ba da hakuri mun zo ƙarshen dukkanin jawabai